Vive le français! Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des indicatifs temporels. So, today I'm going to tell you about indicatif temporel. You know, temporel, le temps, the time, timeline, the time, le temps. So, when you want to speak in French language about the time, you will need to know where you are. Are you in the present? Are you in the past? Are you in the future? Okay? Est-ce que vous êtes au présent? Est-ce que vous êtes au passé? Est-ce que vous êtes au futur? In order to know where you are, you need les indicatifs temporels. Donc les indicatifs temporels. Alors d'abord, le passé. Le passé, répétez après moi. Repeat after me. Hier. Hier matin. Hier soir. La semaine dernière. Le mois dernier. L'an dernier. L'année dernière. Le présent. Présent, you can say. Aujourd'hui. Ce matin. Ce soir. Cette semaine, ce mois, cette année. Et pour le futur c'est demain, demain matin, demain soir, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, okay? L'an prochain. All these are very important because it's a way for you to know exactly where you stand. So someone will say, quand? You remember the question tag, quand? Tu pars en vacances, quand? Tu pars en vacances, quand? Quand pars-tu en vacances? Vous savez, aujourd'hui. If you want to use for the future, okay, what can you use? Le demain. You can say demain. Ou you can say le mois prochain. Or you can say next year. L'année prochaine. I'm going on holiday next year. Okay. If I want to ask you, when did you start studying French? When did you first study French? Quand as-tu étudié le français? Quand as-tu commencé à étudier le français? Quand as-tu commencé à étudier le français? When did you start studying French? So what can you say? Yesterday. Hier. 1 month ago. Last month. Le mois dernier. 1 year ago. L'an dernier. Okay. And now let me ask you another question and you will answer with le présent. Okay. Tu manges quand? Quand manges-tu? Quand manges-tu? When are you going to eat? C'est tu manges quand? Ce soir. Je mange ce soir. Je mange demain. Tu manges quand au restaurant? When do you eat at the restaurant? Je mange ce week-end au restaurant. It's also possible to give the date. You can say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. You can say the date. You can say en mars, le 3 mars, le 4 mars, le 6 avril, le 8. You can give the date, so it's more precise. But anyway, it's all these words that are very useful. They will help you to explain. This happened yesterday, this happened before, this happened now, and this happened in the future. Okay? So remember all these words. For next time, I will ask you the following question. I will ask you one question, and you can write in the comment section. Quand vas-tu au cinéma? Quand vas-tu au cinéma? Ou quand es-tu allé au cinéma? When are you going to the cinema? Or when have you been to the cinema? And answer me with one of these time tags. Okay? Au revoir, à bientôt.